let's start. King's painting. نقاشی پادشاه. Yeah, that's simple. Once upon a time. یکی بود، یکی نبود. As I told you before, همونطور قبلا گفتم, this is how we start a story in English. This is one of the ways actually. یکی از راه‌های شروع کردن داستان به انگلیسی, it's this one. Once upon a time. یکی بود، یکی نبود. There was a kingdom. یک کینگدمی بود، یک قلمرو پادشاهی بود. There was a kingdom. The king there had only one leg and one eye. شاه اونجا had only, the king had only one eye and one leg. یه دونه چشم داشت و یه دونه پا. One eye and one leg. That was the problem. But he was very intelligent and kind. The king was very intelligent, clever, خیلی باهوش بود, smart بود, intelligent, and kind, مهربون بود. So, king داستان ما, he has some disabilities. یه سری ناتوانایی هایی داره. He had, actually, let's say, one eye and one leg. But he was very intelligent, he was very kind, مهربون بود, گوگولی مگولی بود. Everyone in his kingdom, همه توی اون کینگدمش, توی اون قلمرو پادشاهیش, lived a happy and healthy life because of their king. یک زندگی شاد, a happy and healthy life, زندگی شاد و سالمی رو داشتن because of their king, به خاطر شاهشون. And they loved their king, of course. One day, یک روز, the king was walking through the palace hallway and saw the portraits of his ancestors. یه روزی شاه, the king, was walking through the hallway, the palace hallway. داشت از وسط این در واقع قصرش, اون راهرو قصرش رد می شد. And he saw the portraits of his ancestors. چشش افتاد و دید پورتری یا تصاویر اجدادشو. Ancestor یعنی اجداد, جد. He thought that one day his children will walk in the same hallway and remember all the ancestors through these portraits. با خودش فکر کرد که بچه‌های اینم یه روزی, his children will walk in the same hallway. توی این hallway یا این راهرو, the same, تو همین راهرو راه خواهند رفت. And remember all the ancestors through these portraits. و تمام اجدادشون رو با این پورترها شناسایی خواهند کرد. یعنی به یادشون خواهد اومد. Remember, یادشون میاد. But the king did not have his portrait painted. ولی شاه داستان ما did not have his portrait painted. صورتش رو نقاشی نکرده بود بزنه روی, پورترش رو هنوز نقاشی نکرده بود. حالا یه چیز اینجا بگم, این نکته داره. Have, اینجا داریم کلمه have. He did not have his portrait painted. وقتی میگی have something done, یعنی past participle که اینجا گفته painted رو میاری, تو خودش که نقاش نیست که, باید یکی رو بگماره, بذاره برای این کار. پس از فعل have یا get استفاده میکنی. Get somebody, مثلا get something done by somebody. یه چیزی با یه کس دیگه انجام بشه. مثلا همینجا که میگه he didn't have his portrait painted. صورتش رو نقاشی نکرده بودن براش. هنوز بگیم. Due to his physical disabilities, به خاطر اون ناتوانایی‌های جسمی که داشت یا physical disabilities که یه دونه چشم نداشت و یه دونه پا نداشت پادشاهمون. He wasn't sure how his painting would turn out. مطمئن نبود که چی از آب در میاد نقاشیش. That his portrait would, he wasn't sure how his painting would turn out. Turn out از آب در اومدن. چه چیزی میشه، چه اتفاقی میفته. خب؟ So he invited many famous painters
from his and other kingdoms to the court. He invite somebody یعنی دعوت کردن کسی. So he invited کیا رو؟ famous painters نقاشای معروف و from his kingdom and other kingdoms. هم از کینگدم و قلمرو خودش هم قلمرو پادشاهی دیگران دعوت کرد که بیان و با هم نقاشی بیان به کورتش. to the court. court به معنی دادگاهه ولی اینجا معنی دربار داره. دیدیم ما میگیم courtiers یعنی درباریا. courtier درباری. حالا whatever. court اینجا یعنی اون فضای دربارش و اینا. دعوت کرد اینا رو. خلاصه آقا The king then announced that he wants a beautiful portrait made of himself to be placed in the palace. شاه بعد announce کرد. announce یعنی اعلام کردن. To tell somebody officially, like to tell something official to someone, like officially. به صورت رسمی یه چیزی به یه سری آدم بگی. Tell people. announce. اعلام کردن. So the king then announced. اعلام کرد. announced. That he wants a beautiful portrait of himself. Made of himself. یک پورتری خوشگل از خودش میخواد. To be placed in the palace. که بذارتش توی پالیس یا قصرش. آره. Any painter who can carry out this should come forward. حالا اینجا بود که نقاشایی که میتونستن این کار رو انجام بدن carry out means do. حالا به جای do میتونه بگی carry out perform do به معنی اجرا کردن انجام دادن. So any painter who can carry out this should come forward. هر نقاشی که میتونه این کار رو انجام بده یا از پسش بر بیاد بیاد جلو. بعد بیومد جلو. He will be rewarded based on how the painting turns up. بهش جایزه میدیم. Based on بر اساس اینکه چقدر اون نقاشیش خوب از آب در بیاد. How the painting turns up. چجوری نقاشی از آب در بیاد. All of the painters began to think that the king only has one leg and one eye. تمام نقاشا با خودشون فکر کردن آقا این یه چالنج دیگه. من وسط داستان ازتون میپرسم که چی فکر میکنید؟ چه اتفاقی I want you to predict the rest of the story. پس گوش بدیم. ازتون میخوام که داستان رو برای من پیش بینی کنی. All of the painters began to think that the king only has one leg and one eye. تمام اون ملت نقاشا با خودشون شروع کردن فکر کردن که آقا این شاه یه دونه چش داره یه دونه هم پا داره. This is a challenge, right? یک چالشه. How can his picture be made very beautiful? چجوری پیکچرش یا نقاشیش یا اون تصویرش میتونه خیلی قشنگ بشه؟ It is not possible, they said. ممکن نیست. And if the picture doesn't turn out to look beautiful, the king will get angry and punish them. و با خودشون داشتن فهم کردن که اگر نقاشی خوب از آب در نیاد the king will punish them or the king will get angry. king عصبانی میشه وحشی میشه تنبیهشون میکنه. So one by one یکی چیکار کردن؟ So one by one all started to make excuses and politely declined to make a painting of the king. چه ساختار قشنگی داریم. Make excuses. Make excuses. Listen to the pronunciation. به pronunciationش دقت کن. Excuse میگم نمیگم excuse. Excuse مثلا دیدی میگی excuse me. ببخشید. ننو ببخشید. اینجا فعله. بنابراین بهش میگیم excuse. ولی excuse یعنی بهانه. Make excuses یعنی بهانه آوردن. بهانه نیار. Don't make excuses. Excuse. خب whatever. یکی شروع کردن آقا make excuse کردن. بهانه آوردن. They started making excuses and politely declined. رد کردن به صورت خیلی محترمانه گفتن آقا ما نقاشی تو رو نمیکشیم. Declined to make a painting of the king. But suddenly یه دفعی
One painter raised his hand. یه نقاشی دستشو برد بالا. And said that I will make a very beautiful portrait of you, which you will surely like it. یکی دستشو برد بالا و گفتش که I will make a very beautiful portrait of you. من یه نقاشی پورتری خیلی خوشگل از تو میکشم. And I'm sure you will like it. That's what he said. چیزی که این گفت من مطمئنم که خوشت میاد. Which you will surely like. یعنی مطمئناً خوشت خواهد اومد. The king became happy hearing that. And other painters got curious. شاه که خیلی خوشحال شد اینو شنید و بقیه نقاشا they got curious. Curious یعنی کنجکاو شدن. میخواد چه کار کنه حالا؟ The king gave him permission. And the painter started drawing the portrait. شاه اجازه شو داد. The king gave him permission. Permission یعنی اجازه. Give somebody permission to do something. اجازه بدی یه نفر یه کاری انجام بده. So the king gave him permission. And the painter started drawing his portrait. و نقاش شروع کرد به صورت شاهو کشیدن، نه طراحی کردنش. He then منظور painter است filled the drawing with paint. بعد نقاشیش یعنی رنگ گذاشت. پس میدونید اونایی که نقاشی میدونن first we draw and then we paint. اول طراحی میکنیم بعد نقاشی میکنیم. همین کار رو انجام داد. Whatever. Finally در آخر after taking a long time بعد از این مدت خیلی طولانی he said that the portrait was ready. Yay! The portrait was ready, he said. پورتری حاضره. آقا بیایید ببینید. حالا اینجا رو گوش بده بعد میخوام که شما حدس بزنی. I want you to guess the rest of the story. All of the courtiers, other painters were curious and nervous. همه اون درباریا و اون نقاشا they were curious and nervous. هم کنجکاو بودن هم نگران و مضطرب. Thinking, how can the painter make the king's portrait beautiful because the king is physically disabled? چجوری نقاش داشتم خودشون فکر میکردن هم nervous بودن هم curious. Thinking, how can the painter make the king's portrait beautiful? چجوری این نقاشه تونسته صورت شاه خوشگل مثلا نقاشی بکنه؟ physical disabled شاه مشکل جسمی داره یعنی نقص جسمانی داره. What if the king didn't like the painting and got angry? اگه شاه خوشش نیومد و وحشی شد عصبانی شد چی میشه؟ But when the painter presented the portrait وقتی که نقاش نقاشیشو نشون داد presented the portrait everyone in the court including the king left stunned. تمام اون کورتیر اون دربار هر کسی که تو اون دربار بود و حتی خود شاه including the king بگیم همشون they left stunned. They were left stunned. همجوری شوکه شدن سورپرایز مونده بودن. حالا به نظرتون چجور تونسته بود اون نقاش شاه رو که اون disability ها رو داشت رو قشنگ بکشه؟ Could you please tell me? Could you please predict the rest of the story? بگین ببینم داستان رو تعریف کنید ببینم چی میشه. Maybe نیمرخ کشیده بود. Okay, good guess. ای جانم شاهو در حال شکار. آفرین. Something is coming up. Good, yay, perfect. So great. نیمرخ و نشسته. آفرین. فکر کنم بودی توی یوتیوب. حالا whatever. So the painter made a portrait in which the king was sitting on the horse. اینجوری کشیده بودش که آقا شاهه اینجوری نشسته بود روی اسب was sitting on a horse on the one leg side. دیدین وقتی میشی رو اسب یه ورشو بکشی on the one leg side میشه دیگه یک پا رو نشون میدی. Holding his bow. دیدین کمان bow holding his bow aiming let's see holding his bow and aiming the
arrow with his one eye closed. این کمانش هم کشیده بود، دستش نگه داشته بود و aiming the arrow، این چیزی که میزنی میره تو هدف، به اون میگن arrow. Aiming the arrow to the، حالا چشاش هم یکیشم بسته بود with one eye closed. So خیلی خوشگل شد. چه creativity، خلاقیت رو ببین. The king was very pleased. شاه خیلی خوشحال شد. کلمه pleased رو داریم. Be pleased means happy. Well done. I am happy. I am pleased. I am pleased. You are pleased. یعنی happy, content, خوشحال. So the king was very pleased to see that the painter has made a beautiful portrait by cleverly hiding the king's disabilities. شاه خیلی خوشحال شد که دید این نقاشه خیلی به صورت هوشمندانه هاید کرده، پنهون کرده اون ناتوانی‌ها یا disability هاش رو. The king gave him a great reward. یه جایزه خیلی خوبی بهش داد. بریم سراغ مورال داستان. مورال یا حکایت داستان اینه که We should always think positively of others and ignore their deficiencies and imperfections. Deficiency یعنی نقص. از حالا بگیم سینونیمش بخوایم بگیم imperfection. کلمه imperfection رو خیلی راحت میتونی به ذهنت بسپری. از کلمه perfect میاد. Perfect یعنی چی؟ عالی، کامل. Imperfect نگاتیوش میکنه، میشه ناقص، ناکامل. Imperfection nounش میشه نقص، کمبود. Yay! You learn another word. یه کلمه دیگه یاد گرفتی. So imperfection, deficiency, نقص، کمبود. میگه که we should always think positively of others. ما باید نسبت به دیگران فکرمون مثبت باشه. And ignore their deficiencies and imperfections. و ایگنور بکنیم، رد بکنیم نقص و کمبوداشون رو. I do agree with that. اینقدر بدم میاد که یه نفر میاد مثلا میگه آخ دماغت نمیدونم چیه، نمیدونم چشت چیه. خب نبین اینا رو، خوبا رو بگو. Think positively of others. یعنی مثلا میری کامنت های یک پستی رو مثلا میخونی از یک صفحه‌ای، دلت میسوزه، چرا این کارو میکنی؟ Positive. حالا هممون که کامل نیستیم که یکی کجه، یکی این برش یه جوریه، یکی اون برش همه چی پرفکت نیست که. So we should always think positively of others and ignore their deficiencies and imperfections. We should learn to focus on the good things instead of trying to hide weaknesses. ما باید hamiشه روی چیزای خوب تمرکز کنیم. Focus on the good things and try to hide instead of trying to hide weaknesses. به جای اینکه اون ضعف ها و اون نقاط ضعف weakness point ها رو hide بکنیم، پنهون بکنیم. If we think and approach positively، وقتی که ما فکرمون مثبت بشه even in a negative situation، حتی توی یک شرایط negative، then we will be able to solve our problems more efficiently. بعدش میتونیم قشنگ راحت مشکلاتمون رو حل بکنیم توی مدت کوتاه، مفید، تمیز، درست درمون. That's it. That was the moral of the story. I loved it. آره واقعا یه ذره فرق داریم کلن